Pessoal, bom dia de feriado aqui no Brasil. Gratidão pela presença de todos e de todas. Também agradecendo pela presença do professor Marcelo de Aquino Vicente, que nos auxilia facilitando esse curso. Também agradecer imensamente a presença do Dr. Ramesh por dedicar esse tempinho para a gente, esclarecer dúvidas, contar um pouquinho da sua história. Minha muita gratidão por isso também. E, bom, a intenção do encontro hoje é a gente ter Satsang, né, com o Dr. Ramesh. Então, se vocês tiverem alguma pergunta com relação ao curso, anotem e no momento propício vocês podem fazer essa pergunta, tá bom? Se sentirem de mandar no chat também, tudo bem. E no mais, manter os microfones fechados, a escuta atenta para poder aprender. Então, tenhamos um excelente encontro. Gratidão. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse novo encontro muito especial, mais uma oportunidade para a gente poder estar em contato, né, um pouco mais perto do mestre, do Dr. Ramesh Bijlani, que com muita generosidade dedica um pouco do seu tempo para a gente, né? Então, muito agradecidos por isso. Bom, a aula de hoje é diferente, vai ser como um encontro, né, que a gente fez semanas atrás, mais livre para perguntar o que vocês quiserem e aproveitar o contato com o mestre Ramesh. So, Dr. Ramesh, we are doing a brief introduction to this session, to this interacting with participants, and well, welcoming everybody. So today we have also one special thing, that is one of the participants, Renato, is going to give a musical offering, a short musical offering. So let's listen to him. Pode começar, Renato, por favor. Beleza. Namastê. Estão me ouvindo?
Bom, então, só falando um pouquinho, né, esse foi um tema um pouco improvisado, né, mas baseado na cultura popular brasileira, e é um tema que me traz, além de ter a ver com a parte das festas religiosas, né, do Brasil, também tem algo que me agrada assim nesse tipo de tema, que é uma coisa um pouco que traz um pouco da criança, sabe? Pelo menos para mim, reverbera dessa forma. Então tem um significado bem profundo para mim. Gratidão, Renato. Gratidão pela oferenda musical. So, Dr. Ramesh, Renato is saying that he's playing, actually, first let's talk what he's playing. He's playing a bamboo flute, similar to the Indian bansuri, but it's a local bamboo flute from Brazil. So he's explaining briefly about this melody. Is a local melody from the region of Brazil, popular melody. And but it adds, he adds that this melody brings in him some essence of a child, of a child. This is what he's saying. Yes, it was really beautiful. Doesn't matter if it is local, music has no language. And in India, we associate the flute or bansuri with Krishna. And Krishna is an example of a childlike God. In fact, so many of his legends are during his childhood. Some of the most popular legends associated with Krishna are associated with childhood. And the overall effect of the flute was wonderful. It just transported me to another world altogether. Bom, o Dr. Ramesh agradece pela música, fala que na Índia tem uma flauta, né? Sabe? Que também feita de bambu, que é chamada bansuri. E, bom, e bansuri é muito associado também com Krishna. Bom, e que Krishna tem essa essência do Deus, Deus como criança, né? Sabe? Tem muitas imagens e muitas histórias sobre esse aspecto criança de Deus. Bom, e também ele adiciona que a música transportou ele fora desse mundo. Então, agradece muito. Bom, então, vamos lá aproveitar o tempo que já na Índia, né? Sabe, já é tarde na Índia, já é noite, então vamos aproveitar o tempo para perguntar. Se tiver alguma pergunta, já pode colocar agora. Se não, também tem algumas perguntas que ficaram do último encontro, que a gente pode voltar, perguntar para o mestre e responder aqui. Então, mas podemos começar se alguém com alguma pergunta agora, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem colocar. É só abrir o microfone, perguntar. So, Dr. Ramesh, I'm asking for them to ask questions. Now is open to questions. Or otherwise, if there is no question right now, we can bring all these few questions that remained from the last session we had. There are I think three or four questions that remained not answered, and we have also this if there is time. Bom, então, se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai para... Tinha várias perguntas. Por exemplo, tem uma, acho que era do Cipriano.
Renato, você lembra da sua pergunta ou não? Quer colocar você mesmo em português, aí eu repasso em inglês para o mestre? Ok, eu vou escrevê-la aqui no chat. Não, você já escreveu, eu tenho ela escrita aqui, já escreveu. Tá ótimo. Okay. Mas se quiser falar para os companheiros também ficarem sabendo. A pergunta era relativa à educação de crianças com relação ao yoga. Se existe alguma prática bem mais específica que pode ser feita, né, no sentido, bem no início, né, no início com crianças mais jovens, né, para que elas já tenham um certo direcionamento, né? Beleza, então eu vou perguntar. Tem uma... desculpa, estou misturando de novo os idiomas. Dr. Ramesh, we have a question from last session from Renato Cipriano. Is about education with children, regarding children. So last time he wrote the question, so in English. So I'm going to read the question briefly here. So he says, thinking about how yoga can be disseminated to change people's lives and thinking mainly in the long term, do you have any suggestions on how to influence children from a very early age so that it can be incorporated in a natural and fluid way in their lives, in addition to the actual examples we can set? Do you have any suggestions for specific practices for young children that would help to integrate yoga in their lives? Well, yoga is a sort of education in itself, and in integral yoga and integral education, integral yoga and integral education are very closely related. Both deal with the total human being. Integral means total, so it's about the totality of the person. And therefore, naturally, the two are related. But when it comes to children, it has to be related to the development of the child. One of the principles of teaching, which we call the second principle of Sri Aurobindo, is that the mind should be consulted in its own growth. So the child's mind should be consulted. One part of it is that every child is different, and therefore education should be individualized. Keeping in mind the inclinations, temperaments, passions, interests of the individual child. But the other aspect also is that the child is also growing and developing according to a certain developmental program. And we have to keep that in mind when we are teaching anything to children. So when it comes to children at the school, when they just begin school, at that stage, the mind is at a stage, where they can deal easily only with concrete things, not with abstract things. Secondly, when it comes to concrete things, they enjoy a story the best. And the third thing is that when it comes to the three basic instruments we have, that is the body, the feelings, and the intellect, the body, mind, and intellect, or physical, vital, and mental. The children learn primarily through when they join school, through the physical, and to some extent through the vital, that is the body and the feelings. The intellect is still at a relatively early stage of development. So we keep all these things in mind, which means that we construct stories which would appeal to the mind of the child. And indirectly, what these stories bring out is that behind the body and the mind, which the child is aware of and is using as the primary instruments for learning, for self-expression, behind these there is
a soul or the divine essence. And that is what the child has to learn to feel through the body and through the feelings, which means that you can incorporate in stories, you can incorporate in stories and in dance and music. Music they can relate to very well at that age. So that is what we have to incorporate in. And when it comes to physical practices, again, they have to be made interesting to the child, more like sort of acting like an animal, like a cat or like a dog, or some of the practices, can be given names which the child can easily relate to. For example, instead of just in and out breathing, you can make 2 children do it. Many of these practices are done in pairs. 2 children do it and call it a hug asana. So 2 children are moving their limbs, and with each movement, they take 1 step forwards, hug, and then 1 step back. So like that one can introduce. Or in India, it's quite common to ask for forgiveness by touching the ears. I don't know whether there is any such thing in Brazil. In India, this is sort of one of the ways you you say sorry, you ask for forgiveness. And this is sometimes coupled with a sort of motion in which you sit down and get up. A sort of physical activity. So touching the ears and getting up and down can be called an asana of asking for forgiveness. Now, these are things, which are, we know that have a deeper meaning. But for the child, it is fun, and that is how it gets internalized. The other thing is an example. If others around in the family are doing these practices without even telling the child will start doing them. The child tries to imitate, the child tries to copy the adults in the house. So these are different ways in which physical practices can be introduced through the body. Things like love, like say hug asana or forgiveness asana, these can be introduced. And stories can be built up, and Marcelo is familiar with some of the stories that I've written, and he's trying to translate them into Spanish and Portuguese. So these are different ways in which we can bring these values to the children. I went on speaking. I don't know how far it took. Last time I was stopping, no, after each sentence. No, it's fine. I'm just writing down some keywords to to translate now to Portuguese. So it's fine. Bom, então, feita a pergunta do Renato, então o mestre tentou dar uma resposta breve, mas completa ao mesmo tempo, né? Então, como a gente já viu no curso, yoga é educação, né? Então, yoga integral e educação integral estão conectados, são 2 aspectos da mesma realidade. E para eles serem integrais, tem que considerar a totalidade da pessoa. O que significa a totalidade da pessoa? Significa não só o corpo, as emoções e o intelecto. Quer dizer, tem que incorporar a alma, né? O ser psíquico que a gente falou. Bom, então, dentro quer dizer que a resposta é na educação com crianças, para ser uma educação integral, né? O yoga integral tem que incorporar. Agora, como incorpora é o assunto. Então, ali o mestre fala daqueles 3 princípios da educação integral que o Sri Aurobindo apresentou. Bom, o mestre está se referindo ao segundo princípio, que é que a mente deve ser consultada
em seu próprio crescimento, seu próprio desenvolvimento. Isso o que quer dizer? Quer dizer que a gente tem que tentar transmitir os ensinamentos de uma forma que seja possível de ser compreendida por essa pessoa de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Se é uma criança, então a gente tem que considerar, né? Criança de quantos anos, quais são as capacidades desse momento da criança, tá bom? Então, nesse sentido, uma criança pequena, por exemplo, tem mais desenvolvida a parte física e vital, né, que é as emoções. Então, a educação tem que ir principalmente por aí. O pensamento abstrato e mais, isso vem depois, tá? Ainda a criança não tem desenvolvida essa parte ainda. Então, desde o ponto de vista da educação integral, fazer muito ênfase vamos dizer, numa educação que tenha que seja principalmente abordada com coisas abstratas, não seria adequada para crianças, né? Então, e além disso, como cada criança é diferente, então a educação tem esse aspecto de ser muito particular, né? Adaptada a cada um, mesmo que tenha um contexto geral, o mestre usa a palavra individualizada, né? Uma educação individualizada, que seja adaptada a cada um, porque cada um é diferente. Também a criança está crescendo, não é estática. Então, né? Na medida que ela vai crescendo, a gente pode ir acompanhando esse crescimento. Quando a criança está na escola, uma criança pequena está na escola, então a criança principalmente deveria abordar coisas concretas, né? E fazer muito uso, não as abstratas, né? Se relacionar com coisas concretas. E abordar principalmente o corpo, né? Fazer muitas coisas corporais, muito movimento, e a observação, né? Falamos na aula, observação de coisas da realidade real. Então, fazer muito uso do nível físico e do nível vital. As crianças pequenas, ou até na aula, falamos que talvez antes, até os 10, 12 anos, principalmente a educação tem que ir pelo nível físico e vital, quer dizer, pelas emoções. Então, ali entra um aspecto muito importante, que é o uso de histórias, né? Aí o mestre fala que ele tem vários livros para criança, que a gente está fazendo um esforço para traduzir, são maravilhosos, eu adoro eles, e até gosto deles para ter em nossos idiomas, né? Para usar propriamente com o meu filho, né? Tenho um filho de 3 anos e meio. Bom, e então adoro essas aulas. Então, principalmente através de histórias, o que faz? Conecta a criança com as emoções, né? Mas não acaba aí o assunto, né? Como a educação integral para ser integral, precisa incorporar a alma, então a história principalmente vai conectar a criança com as emoções, mas com a intenção de levar a criança para aquele lugar, para reconhecer, né, para se conectar com aquilo que está por trás da mente e do intelecto, né, que é a alma. Esse é o principal objetivo. Aí depois das questões práticas, né, como a gente viu naquela aula de educação integral, atividades como dança, música, teatro, etc., são muito boas, né, para a educação desse nível que chamamos vital. E em relação às atividades físicas, é importante fazer as atividades físicas interessantes, atrativas para a criança. E várias formas de... Como fazer isso, né? Várias formas de fazer por exemplo, colocar nomes de animais, né? Nos movimentos ou nas posturas, nos exercícios, ou nomes de aspectos da natureza, né? Como sabem, tem algumas posturas, tem nomes de árvores ou coisas do tipo. Trabalhar
juntos, trabalhar assim, duas crianças juntas, por exemplo, isso também é muito usado. Bom, associar, basicamente a simbologia é associar, com coisas interessantes para a criança. Bom, não sei se isso responde sua pergunta, Renato. Ok, quer adicionar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Thank you so much. Obrigado. Alguém quer colocar alguma pergunta agora? Ou continuamos? Bom, qualquer momento podem pensar, talvez ainda estão com um pouco de vergonha, depois de mais de 30 aulas, é um pouco estranho, né? Mas pode acontecer. Pode, se não quiser falar, pode escrever no chat, tudo bem. Bom, temos uma pergunta aqui da Luciana, que é sobre a Ayurveda, como o Ayurveda foi integrado na Índia, se sempre foi uma medicina que tem a ver com anatomia, acompanhada da filosofia ayurvédica. Esse é um aspecto da pergunta. E a segunda parte da pergunta é, desde o ponto de vista psicológico, se o mestre tem uma recomendação para ler, onde tem alguma comparação entre os aspectos da psicologia ayurvédica e a psicologia ocidental. Dr. Ramesh, we have a question here from Luciana. It's about Ayurveda. So she's asking how was the process of integration of Ayurvedic medicine in India. If always it was a medicine system of medicine related to anatomy, followed with Ayurvedic philosophy, or how it was actually. This is the first part of the question. The second part is about Ayurvedic psychology. If you can recommend or suggest where to read further about kind of how can I say in English, assessment of Ayurvedic psychology and Western psychology, like a kind of comparative thing. This is what Luciana is asking. So you are muted, Dr. Ramesh. Yes, sorry. So let me take the first question about the integration of Ayurveda with modern medicine in India. There are three different levels, you can say. One is what is called just integrated medicine. That is, in the same health center setup, you have some physicians practicing modern scientific medicine and some practicing Ayurveda. And depending upon whatever little understanding they have of the other system, they keep referring their patients to the other system, sometimes to get treatment from both, sometimes from only one of them. Sometimes it is also guided by the patient's own preferences. So, but you have both types of facilities available in the same center. This is what we call integrated. The other level would be, which would be better, would be a synthesis. Synthesis on the same lines as synthesis of yoga. You know what Sri Aurobindo has done in synthesis of yoga is taken major traditional schools of yoga, taken their unique features, and to the extent that they are
consistent with a synthesis, or they can be incorporated in a synthesis. Those unique features have been incorporated in a synthesis, keeping in mind the basic philosophy of yoga, which is common to all the schools of yoga. So the same thing applies to medicine. All schools of medicine, all systems of medicine have some few basic fundamentals. One is they all believe in the self-healing capacity of the body. They all believe in the mind-body relationship. And they all we believe that prevention is easier and better and cheaper than cure. Now, these are some of the basic fundamentals of all systems. Now, within this framework, you introduce the unique features of every system. For example, the unique features of Ayurveda would be individualized treatment. Each individual is different according to Prakriti, so you try to individualize the treatment for each individual. Then you try to individualize, sort of have specific treatment also for specific seasons and so on. So it can be there can be a seasonal variation in the treatment, because the seasons also have sort of the same type of doshas, predominant doshas as the human beings. So this individualizing the treatment can be one thing which can be taken from Ayurveda. Then depending more and more on improving the defenses of the body, we can take from Ayurveda. On the other hand, from scientific medicine, we can take the sophisticated biochemical tests, imaging techniques, which improve the accuracy of the diagnosis. And also in some situations where the body needs a strong helping hand. For example, it's a severe infection which on its own may either kill the person or may take 2 or 3 weeks to recover. If you give antibiotics, it can save the patient, and also maybe the patient will recover within a week. So making use of that. Or say in case of diabetes, Ayurveda would focus on the regeneration of the pancreas and dietary treatment which will reduce the load on the pancreas and so on. But till that starts working, for quick results, to keep the blood glucose level within safe limits, one can use some insulin or oral hypoglycemic agents. So, which means that that would be a synthesis, that is taking what is best in both, what is unique to both, and keeping in mind the basic principles of medicine. So that would be a synthesis. The third level is that irrespective of the system, aim not at just prevention of disease and treatment of disease, aim at what we may call integral health. Integral health or wellness would be the person staying in good health most of the time, and when the person falls ill, recovering primarily through the use of self-healing mechanisms, because the person, on one hand, has full faith in the healing capacity of the body. Secondly, the person can redirect his life force, that is the prana, to the diseased part, so that the self-healing mechanisms, which are also a manifest function of the prana, they can do their job best. So unobstructed operation of the pranic forces. So minimum dependence on any outside intervention. So that would be sort of integral health, that is bringing the force, the higher force, the powers of the soul on the instruments, the body and the mind, to prevent and as well as treat disease. So not needing any system of medicine. So these would be different levels. First, just integrated, making both types of treatment available in the same health center or same hospital. Second is a synthesis, where there's a conscious effort to study to some extent both the systems. Every doctor has studied also the other system to some extent to be able to see where I can make the patient benefit from the other system along with mine. And the third would be that the patient
himself is taking care of his health without needing any intervention or minimum intervention from any system of medicine. So maybe this, if you like, you can explain, then we can go to the Ayurvedic philosophy and psychology. Sure. Bom, então, a resposta à pergunta do como a medicina Ayurveda foi integrada na Índia, o mestre fala que pode ser vista em 3 níveis. O primeiro nível é o que ele chama de os centros de medicina integrada, onde tem diferentes abordagens. Pode ter uma abordagem tradicional, outra abordagem mais do tipo ayurvédico, né? Então, dependendo das preferências do paciente, pode usar uma outra ou várias. O segundo nível é uma síntese, né? Como a síntese do yoga, né? Onde vários aspectos, né? Aspectos de várias abordagens são integrados, são com um fundamento comum, levados numa mesma proposta, onde a pessoa possa se beneficiar tanto de um sistema como de outro, né? Por exemplo, o mestre dá o exemplo de que a medicina mais científica pode ter uma precisão muito grande no diagnóstico da doença, né? E pode ajudar a pessoa a se recuperar ou a diminuir os efeitos negativos assim, muito rápido. Então, se beneficiar tanto das abordagens mais materiais, né, da medicina, como das mais espirituais, ou tendo um fundamento comum, né, que é os aspectos básicos do yoga. Obviamente, né, considerando os aspectos que tem o Ayurveda, né, que é uma medicina também individualizada, né, que vê ao paciente, vê a pessoa como como único, né, único, como uma combinação única. E também pode depender, né, o tratamento que a pessoa vai receber, incluso da época do ano, da estação do ano, né? Tudo vai ter a ver. Mas o Ayurveda, né, se esse sistema de síntese incorpora uma visão, a visão completa, a visão do yoga, né, que tem a ver também com a consideração da autocuração, da conexão corpo-mente, né? Na abordagem médica, né? Na conexão corpo-mente, e da importância da prevenção. Falam prevenção, prevenir em português? É melhor prevenir que curar? Tem essa expressão lá? Bom, então a prevenção quer dizer, não se espera a pessoa desenvolver uma doença para depois curar a doença, né? Quer dizer, trabalha na saúde, na prevenção, então a pessoa fica menos doente, menos frequentemente doente, e se ficar doente, se recupera mais rápido. Então, não só é melhor a prevenção, senão que é mais barata, o mestre fala. Bom, e o terceiro nível de abordagem dessa pergunta é vamos dizer, a saúde integral, né? Que tem a ver o bem-estar, assim, bem-estar integral, que tem a ver com não depender em absoluto ou depender minimamente nos sistemas de medicina, seja o que for. Onde a pessoa confia plenamente nos mecanismos de autocuração, né, do corpo e da mente. Onde a pessoa tem a capacidade de dirigir ou redirigir o prana para aquela região, órgão ou lugar que esteja doente e ativar os mecanismos de autocuração que são uma forma de manifestação do prana. Então,
Essa é o terceiro nível chamado saúde integral ou bem-estar integral. Então, essa é a primeira parte da resposta. We can continue, Dr. Ramesh. Okay. About the other question, the most important thing in the Ayurvedic philosophy is that each individual is different depending upon the constitution of the person. And the constitution is physical and psychological. When it comes to physical constitution, there are three basic principles or humors or what are called doshas. That is Vata, Pitta, and Kapha. Vata is light and mobile. Pitta is hot and sort of important for things like digestion and metabolism and so on. And Kapha is heavy, provides stability, but that is the one which can block channels, etc. So these are the three different doshas, and each individual has to some extent all three, but there's a dominant dosha or a pair of dominant doshas, and that gives us 7 types of Prakriti. Vata dominant, Pitta dominant, Kapha dominant, Vata Pitta, Pitta Kapha, and Vata Kapha. And then, so 6, and then this 7th is Samadosha, that is all 3 in almost equal proportion. So 7 types of Prakriti. It's one can't say that one Prakriti is better than the other, because for each Prakriti, there are some diseases to which that person is more vulnerable. So it's just that the vulnerability to different diseases changes depending upon the Prakriti. But every Prakriti is vulnerable to some diseases or the other. Even Samadosha Prakritis. But Samadosha Prakriti, the difficulty is that the person may remain healthy most of the time, but then if the person falls ill, recovery is also slower. So actually, there's not much to choose between one Prakriti and the other. And also this physical constitution cannot be changed. And it need not be changed because one can be in good health no matter what the Prakriti. One can be in good health if one keeps in mind that there is also seasonal variation in the dominance of Pitta. There's a diurnal variation. Say early morning, it is Kapha, and then it is Pitta, and then Vata. So from morning till evening, and then from evening till the next morning, 2 cycles are repeated, this Kapha, Pitta, and Vata. So there's a periods of the day. So for example, Pitta dominance is from 10 to 2 in the morning. So that is the time when Pitta is dominant, so digestion will be good. So the heaviest meal of the day should be between 10 and 2 in the morning. So if one keeps these things in mind, and also the seasonal variation in the dominant doshas, and also keeping in mind that some foods aggravate certain doshas and some pacify certain doshas. So a person will stay healthy if the person tries to take the foods which pacify his dominant dosha, not aggravate it. And during the season, when this dominant dosha is the same as his dosha, then he'll have to be even more careful in avoiding the foods which can aggravate that dosha and emphasize foods which will pacify that dosha. So by some of these things, basically diet, the person can stay in good health no matter what the Prakriti. So Prakriti is fixed. It cannot be changed, and it need not be changed. One Prakriti or another Prakriti, all Prakritis are equally good or equally bad, and one can stay in good health no matter what the Prakriti by paying primarily attention to the diet, keeping in mind the seasonal variation in the dominant dosha and the diurnal variation in the dominant dosha. The other is the psychological constitution. Psychological constitution is the same as in yoga, or which has been given in considerable detail in the Gita. And that is, again, 3 basic principles, tamas, rajas, and sattva. Tamas is ignorance, laziness, inertia. Rajas is activity, desires, ambitions, passions. And sattva is knowledge, harmony, love. That is sattva. So again, a person may have one dominant element in the psychological constitution, or a pair of these,
So the variations can be similar as in case of physical, but the difference is that psychological constitution can be changed by personal effort. And the yogic process is about going from tamas to rajas and from rajas to sattva. So moving towards sattva is what is desirable. And if one moves towards sattva, as the sattva increases, that has an effect also on the physical constitution. No matter what the physical constitution, the person is less likely to be ill. The person will become healthier, irrespective of what physical constitution the person has. So sattva helps physical health also, and it can be changed. So in diet also, foods also, there are sattva promoting foods and tamas promoting foods and so on. So if the person combines the type of foods which are in terms of their effects on doshas, the most desirable for that person, and within those foods he makes a selection of those foods which promote sattva, then the person is likely to be more healthy. So keeping both these things in mind, what suits the dosha best, and within that selecting sattvic rather than tamasic or rajasic foods. So that's how the person can make use of the physical and psychological, and that is one way in which yoga and Ayurveda interact. Ayurveda is a system of medicine. Yoga is not basically a system of medicine. Yoga is a spiritual discipline. But Ayurveda has taken elements of yoga which can help in improving health. And this is one of those elements, the psychological constitution and trying to move towards sattva. And then Ayurveda is not only about drug treatment. When it comes to treatment, the approach is integrated, or rather integral. That is, takes into account the body, the emotional part of the being, the vital, the intellect, and also the soul. And all these basic instruments should work in light of the soul, which means particularly the mind. The mind should be anchored to the soul. So when it comes to the physical, that is the body, Ayurvedic treatment includes not only medication, but also changes in the diet and physical activity, exercise, preferably of the yogic type. So the yogic techniques have also been taken by Ayurveda. So they have been incorporated in Ayurveda. So that's how many elements of yoga enter Ayurveda. Then when it comes to the vital or the emotional part of the being, the person is encouraged to be happy in different ways. Music, art, whatever helps that person. Chanting of mantras, developing a sense of devotion, developing faith in the divine to help the person, developing faith in the self-healing mechanisms of the body. So the emotional part of the person is also taken into account. That is also a part of the treatment. Then the intellect, promoting positive thinking. So that also is a part of that. And the vital and the mental, that is the emotional part of the being, and the intellect by themselves will not be able to go very far unless they are both anchored to the soul, because the emotional part of the being by nature is volatile and turbulent. And the intellect is indecisive, vacillating, never able to come to a clear conclusion in spite of all the analysis. So when it comes to the intellect, again, the anchoring to the soul is important, because that is what is steady and constant. Because the divine essence or the soul knows everything. When everything is known, then there are no doubts, there's no vacillation, there's no uncertainty, there's no indecisiveness. And emotionally also there is peace. Emotionally there is peace instead of the volatile nature of the ordinary vital. So there's peace, because the soul itself has no desires, it has no greed, it has no anger, it has no jealousy, it has none of those negativities which are responsible for the emotional upheavals. So taking care of all these things is a part of the Ayurvedic treatment. They say, ahar, vichar,
all these things are important. Ahar is the diet, vichar, thinking, and vihar, that is the ordinary habits and daily routine. Dincharya is very important in Ayurveda. That is what one does at what time of the day, how the day is organized. All this is a part of Ayurveda, the Dincharya. Apart from Dincharya, Ritucharya, that is the night, how the night should be organized. Then Ritucharya, what are the changes in the Dincharya or in the daily routine depending upon the season. So all these things are also a part of Ayurveda for preventing and treating disease. And for the sources, some of the best books I've come across are by Bhaswati Bhattacharya. She's an Ayurvedic physician who has pretty high qualifications in both modern scientific medicine and Ayurveda. She has an MD and a master's in public health in modern scientific medicine, and she has a PhD in pharmacology of the Ayurvedic pharmacology from Banaras Hindu University. So Bhaswati Bhattacharya's books are good. Then another person who has written wonderful books is David Frawley. So Bhaswati Bhattacharya and David Frawley. David Frawley has particularly written books on the psychology part. It is the relationship between the mind and Ayurveda. Thank you, Dr. Ramesh. Yes, I know one book because of in Spanish actually, might be also in Portuguese, from David Frawley, something like mind, Ayurveda and the mind, or something like that. So, but not sure about Bhaswati Bhattacharya. Might not be in our languages. So let's translate. Let's try to do it. Bom, então, a resposta sobre o aspecto psicológico, o mestre Ramesh, vamos resumir, né? Porque ele falou muita coisa. Para dar um pouquinho de tempo para outras perguntas. Quando a gente fala da psicologia, né, do ponto de vista do Ayurveda, a gente tem que considerar vamos dizer, a constituição física. Posso falar constituição física, como está constituído o corpo e a mente? Beleza. Constituição física e a constituição psicológica. Então, brevemente, a constituição física, né, tem esses 3 princípios, doshas, chamados doshas, vata, pitta, kapha. E, bom, cada pessoa vem a esse mundo com uma combinação específica desses 3 princípios, que não muda. Essa combinação específica é chamada de prakriti, e não muda. Pode variar levemente, agora vamos ver como o mestre fala, mas não muda. E tem essa combinação única, tem normalmente algum desses 3 princípios que é principal, é dominante, né? Então, bom, isso vai determinar 7 tipos diferentes de combinações que as pessoas têm. Bom, então, esse é o aspecto físico. Em relação ao aspecto psicológico, que é a pergunta, bom, tem também 3 princípios que se combinam para dar uma certa também natureza interior que a pessoa também tem uma tendência nesse sentido, que é tamas, rajas e sattva. Tamas em relação à ignorância e inércia, rajas em relação ao desejo, a ambição, paixão, e sattva em relação à harmonia, paz, amor. Bom, todos têm uma combinação desses 3, mas o aspecto diferente é que esses princípios, ou essa constituição psicológica pode mudar. E como muda? Bom, muda geralmente pelo que a gente faz na vida, nosso estilo de vida, nosso estilo não só físico, né, senão interior.
Então, desde o ponto de vista do Ayurveda e também do Yoga, vamos dizer, o sentido a gente até mencionou isso nas aulas, passar de tamas a rajas e de rajas a sattva, da ignorância, vamos dizer, ao movimento, a ação e da ação à harmonia, à paz e ao amor. Mas isso também não é uma mudança psicológica só, também tem efeitos físicos, né? Efeitos positivos no corpo físico. Não pode mudar completamente a prakriti, a natureza da pessoa, essa combinação única com a que ela vem, mas pode beneficiar em algum sentido, variar levemente. Então, muitos desses aspectos, e a gente foi falando em quase todas as aulas, teve alguma conexão com esse tema, a conexão entre Ayurveda, Yoga, Yoga, Ayurveda. Mas Ayurveda não é só, não tem a ver só com o tratamento no sentido de tratamento de doenças com alguns tipos de medicinas naturais, né? É muito mais do que isso. E tem a ver também com conectar a pessoa com a sua alma, né? Ser consciente, conectar a pessoa com a sua alma, que a pessoa possa valorizar e levar para a sua vida certa felicidade, né? Que colabora com a saúde, através de atividades como música, dança, mantra, e trabalham com a parte emocional da pessoa, né? Tudo isso tem a ver também com o objetivo do Ayurveda. Bom, e em relação a gente falou no final, né? Onde ler aspectos relativos a Ayurveda e a psicologia Ayurveda, o mestre menciona a doutora Bhaswati Bhattacharya e o doutor David Frawley, talvez mais conhecido. Bom, então, vamos ordenar aqui. Só uma pergunta aqui, para não voltar sobre esse tema, tem uma pergunta específica do Renato Savassi, vamos aproveitar o tempo e depois o Ricardo Matos levantou a mão aqui para fazer uma pergunta. Então, vou colocar aqui para o mestre, a pergunta está no chat, é sobre a insônia, né? E, bom, vamos perguntar para o mestre. Dr. Ramesh, we have here a question related to medicine. So I'm going to take the opportunity to ask now from Renato Savassi. He's asking that there is a growing number of people here in the Western world, he says, that suffer from how is insomnia in English? I forgot. Insomnia is insomnia. Okay. So the prescription of medicines to cure this disease or this problem is growing also as well. So he wants to know if you can say something about this question or something that can help about this disease. Insomnia is a difficulty in falling asleep, and where if a person takes less sleep because it's difficult to fall asleep, or the person takes less sleep because the person is overworked and doesn't find enough time to sleep. In both cases, sleep deprivation leads to many types of problems, especially long-term reduced immunity and therefore more frequent common cold and infections like that, and eventually also other lifestyle diseases. It's a major contributor to other lifestyle diseases also, directly or indirectly. So this is becoming a major problem. And when it comes to insomnia, insomnia is difficulty in falling asleep.
So the person finds out the time to sleep and still after going to bed cannot fall asleep. The most important cause is mental stress. The drugs, as is often the case, whether it's blood pressure or diabetes or insomnia, act on the end result. The end result is the person can't fall asleep. So we give a drug which alters the brain chemistry in such a way that the person is likely to fall asleep. So it's acting on the end result, does not cure the underlying cause, the basic root cause of the illness, doesn't go there. And the quality of the sleep one gets with sleeping pills is also not satisfactory. They do not promote the normal type of sleep with the right proportion of the dreamless sleep and the dream sleep. So on the whole, it's better to avoid the drugs, at least on a long-term basis, because long-term basis, they also lead to dependence. Then the person cannot fall asleep because the person has become dependent on the drug. Once in a while, if their person is going through a difficult phase in life and for a few days he has to take the medicine, even that may be okay, but not long-term as far as possible, which means one should be able to go to the root cause. And some of the simple things one can say are that the difficulty in falling asleep depends upon how well one has spent the day. If the day has been spent in a productive way, doing work which the person enjoyed, has worked hard on that job, and his conscience is quite clear, he has not done anything wrong, which is hurting him, which is making him feel guilty, then the chances are that this person who is tired by the end of the day, having done the work which has kept him productively busy with work that he enjoyed doing, and there's no sense of guilt or shame weighing on his mind, this person is likely to fall asleep naturally. Sleep is something, which you cannot try to do. One cannot try to fall asleep or force oneself to fall asleep. One just creates the right conditions for sleeping and then slips into sleep. So how well we spend the day has a great influence on how easily we'll fall asleep at night. And of course, to some extent, how well we sleep will affect how we spend the day. Because the person has not slept well, and especially not slept well for a few nights in a row, one after another, then even if the person enjoys the work, the person will not enjoy it anymore. The person will get tired quickly. This mental work, the person will make more mistakes. He'll not be able to concentrate on the work. So he'll not be able to spend the day properly. The person will get irritable, angry. The blood pressure will go up. The person may develop acidity. All these things can happen with sleep deprivation. So therefore, he will not be able to spend the day properly. So if the day is spent properly, the person will fall asleep easily. If the person does not sleep well, then that will start influencing his day and he'll not be able to spend the day properly. So the two are linked up. So how we should spend the day, we have seen that the person should be busy doing a reasonable amount, not overworked, reasonable amount of work which he enjoys doing. And he should not be guilty or ashamed. He should not be doing things which are weighing on his mind. Now, at night, sometimes it helps. Actually, it should always should be a part of routine. Again, Ayurveda has all these routines in great detail, but at least some basic things one can keep in mind that for a few hours before one has to sleep, one should not have any heated arguments. One should not have any intense physical activity. And the last meal should be taken at least 2 hours before one has to sleep, and it should be a light meal. So these are some of the things which prepare a person for a good sleep. A light meal, light and early dinner, and not having any heated discussions, arguments, or doing anything exciting, even reading an exciting book like a thriller, and so on. So avoid excitement, be more at peace for a few hours before one has to go to sleep. And then when actually one has to sleep, then after lying down,
one should try and pray, relax completely as in Shavasana from toe to the top. So if one starts relaxing after in the prayers, chances are that the person, if he starts with the feet and goes towards the head as we do in Shavasana, before the person has reached the head, he'll be already asleep. If the person does not fall asleep still, then he can continue praying and meditating in the lying down posture. But suppose even that does not help, then after spending about half an hour in bed, he can get up and do something. Something not very difficult, maybe something mechanical like, say, organizing a drawer in a table. Or he may start reading a book which gives him peace, or listen to some soothing music. So do something for half an hour and then again repeat, pray, meditate, relax the body completely and try to fall asleep. So chances are that the person will have some satisfaction from having done some activity, and then the person is more likely to fall asleep. Some other things which can help in falling asleep before lying down can be things like Nadi Shuddhi Pranayam, Bhramari, and so on. So those are relaxing pranayamas which can help. So these are alternate nostril breathing, Nadi Shuddhi Pranayam, Anulom Vilom, or alternate nostril breathing, and Bhramari, that is producing the sound of a female honeybee while breathing out. So those are some of the practices which one can do before actually sleeping. So with all this approach, generally one should be able to fall asleep. And then, of course, addressing the mental stress in general, regrets about the past, anxiety about the future, interpersonal problems, and so on. So those are the types of things which then fall within another area, which we call stress management. But basically, I mean, if the person is following yoga in its entirety, including the how it can be brought into everyday life, how it can be brought into interpersonal relationships, how it can be brought into our work, then chances are that stress will be taken care of. Not only stress will be taken care of, something more positive can happen. Instead of just getting relief from stress, the person's life can be filled more and more with love, peace, and joy. So when that happens, then instead of stress, there's everything positive in this person's life, and that will make it easier to fall asleep. Muito bom. Então, sobre insônia, o mestre fala aqui, insônia tem a ver com não conseguir dormir, né? Não conseguir, basicamente, o sono. Então, e não conseguir dormir direito, né? Não conseguir dormir traz bastantes problemas físicos, né? Assim, em termos gerais, debilita o sistema imunológico. Então, a partir disso, né, a gente pega mais doenças, mais infecções, e tem outros desordens na vida diária, no nosso estilo de vida. Mas sempre tem a ver com algum tipo de estresse mental, né? Coloca o mestre. Que, vamos dizer, se for por um período breve, em relação às medicinas que o Renato perguntava, né? Então, a medicina, os medicamentos, né? Que se for por um período breve, né? O uso de medicamentos pode ajudar, né, até levar, né, atravessar esse período de uma melhor forma, né, diminuir os efeitos negativos da falta de sono
mas não deve ser por um período muito longo, porque isso cria dependência, né? A gente tem que ir para a causa original que está produzindo a insônia. Então, e a causa original, quando a gente quer avaliar essa causa da insônia, a gente tem que avaliar como a gente viveu o dia, né? Para chegar à noite. Como a gente usou o nosso dia, né? Se a gente fez vamos dizer, um esforço considerável, né? Se a gente fez o trabalho, nosso esforço considerável, se a gente está, vamos dizer, desfrutando do trabalho que faz, se a gente está tendo muito estresse no dia, ou tem muitos conflitos interpessoais. Então, para conseguir, vamos dizer, eliminar a causa da insônia, a gente tem que avaliar o que está acontecendo no nosso dia, no sentido desse estresse mental. Agora, quer dizer, propiciar as causas, não, que vão favorecer o sono à noite. E também, não é só como a gente está levando o nosso dia, senão também, porque uma coisa está conectada com a outra, senão também, quando a gente consegue dormir, como a gente leva nosso sono, né? Por quê? Porque dormir pouco, ninguém dorme nada, né? Senão vai direto para o hospital, né? Mas consegue dormir um pouco, quer dizer, está dormindo menos do que precisaria. Então, isso traz uma série de efeitos negativos, né? No dia que a pessoa vai ter vai ficar mais... Como que falam em português? Tem bom humor, mal, como que falam? Quando a pessoa tem Mau humor. Mau humor, obrigado. Então, a pessoa está de mau humor, está mais irritável, pode ter efeitos físicos como acidez e coisas, mais cansado, né? Menos clareza mental, tudo isso só por falta da quantidade de sono adequada para a pessoa. Então, quer dizer, dormir bem, além de avaliar nosso dia, de levar nosso dia de forma correta, criar as condições propícias para chegar ao final do dia e poder conseguir dormir primeiro, também a gente tem que conseguir dormir bem, né? Porque a noite vai afetar o dia vai afetar a noite. Então, como o mestre coloca, como propiciar, vamos dizer, um sono assim, adequado, né? Bom, ele fala que se a gente vai comer alguma coisa à noite, procurar comer 2 horas antes do momento que a gente vai para a cama, ter uma janta assim leve, né? Não muito pesada. Não fazer muitas atividades assim que possam excitar nossa mente, perto da hora de dormir, tentar não ter nenhuma discussão, né? Nenhuma assim excitação emocional também perto de dormir. E bom, quando a gente estiver na postura de deitado, também a gente pode propiciar o sono e um bom descanso fazendo coisas como, por exemplo, quando a gente deita, né, fazer o mesmo que a gente faz na postura de Shavasana, relaxar o corpo, né, parte por parte. Normalmente, a maioria das pessoas, antes de chegar a relaxar a cabeça, né, se começa dos pés, já vai estar dormida. Mas ainda não conseguir dormir, então pode até fazer uma plegária, né, meditar na postura de deitado, bom, isso vai propiciar o sono. Se ainda não conseguir dormir, então pode levantar, pode fazer alguma coisa, como escutar música tranquila, ler alguma coisa que possa trazer paz, ou fazer algum tipo de movimento assim, tranquilo, né, que possa propiciar o sono, e depois
voltar para a cama e fazer a mesma coisa, né? Relaxamento do corpo, da mente, e com certeza vai conseguir dormir, né? Mas tem esses dois aspectos, o dia, a noite, né? Como a gente leva o dia e como a gente descansa à noite, que estão interconectados. E tem todos esses aspectos que podem ajudar ou não, né? Dr. Ramesh, we have time for one more question? Sure. Oh. Can take up one more. One more. Então, tinha a pergunta, e até o Ricardo levantou a mão aqui, que era o seguinte, né? Se quiser... tinha uma pergunta da sessão anterior, Ricardo, não sei se você quer perguntar essa ou colocar uma nova, uma diferente. Pode falar. Então, eu vi que tinha da Kátia, do Renato, não sei se eles foram que se responderam, enfim. É que eu fiquei pensando assim, quando eu me formei no yoga, eu me formei no Hatha. E no meio da formação, eu comecei uma formação em Ayurveda. Eu fiz uma pós-graduação com a Margarete Mota. E aí logo veio a pandemia. E eu fiquei pensando, de que forma eu acredito que a gente está aqui para expressar o divino, né? Então, de que forma eu poderia ajudar as pessoas? Eu comecei a ajudar essas pessoas online. Eu dava aula online para milhões de pessoas que entravam na sala no Zoom. E aí o Renato fez uma observação aí que eu achei muito incrível, porque antes da pandemia, as pessoas já tinham uma mente comprometida. E após a pandemia, a gente ainda está sofrendo os efeitos da pandemia. Não foi uma coisa tão simples. Ninguém no mundo esperava viver isso. E aí, realmente, o uso de medicamentos, as pessoas hoje, aqui no Brasil, usam muito aquele remédio Rivotril, as pessoas tomam... Você quer fazer uma amizade com alguém na fila, fala, você tem Rivotril? A pessoa vai te dar um Rivotril. Quer fazer um amigo, pergunta se ele tem um Rivotril na bolsa. E aí, o que eu pensei? A minha escola, o meu mestre, ele divide no estúdio dele o yoga durante o ano inteiro, nas 4 estações. E eu peguei a minha série, dividi nas 4 estações, igual a ele, e aí eu juntei com a Ayurveda. E aí eu fui estudando os asanas que tentassem equilibrar os elementos que estavam naquele momento daquela estação, que a gente sabe que cada estação, um elemento vai ficar preservado e para gravar na estação seguinte, né? Do dosha, do pita, do kapha, seja água, ar, vento, enfim. E aí eu tinha feito um curso também com uma médica, que era da minha pós, enfim, de mudra, e eu incluí os mudras, e eu percebi muito no yoga integral, assim, que eu achei lindo as aulas da Prema, que ela usa os pranayamas, ela usa os kriyas, e que nem todos os professores no Brasil têm essa sequência de intercalar no meio dos asanas os pranayamas e os kriyas. Às vezes eu vou em aulões que tem aqui no Brasil e que não tem isso, é como se não é só asana. E isso me incomoda um pouco, assim. E aí eu queria saber o que ele acha de fazer essa junção, porque na Índia acho que são 64 ciências, né? Eu juntei as 2 ciências, que é a medicina mais antiga do mundo, com o yoga, né, para que eu conseguisse equilibrar e ajudar as pessoas. Eu não sei se eu estou fazendo correto, isso foi muito intuitivo de eu juntar as 2 coisas. De repente, eu sei que as ciências se completam, mas, de repente, mesmo sendo intuitiva, eu posso estar fazendo errado, sabe? Indo contra alguma ciência, mas eu juntei as 2, assim, sabe? Tá, então, peraí, deixa eu ver se eu compreendi. Então, a sua pergunta é sobre se juntar yoga e ayurveda é correto? Nesse sentido? Eu juntei as 2, a minha prática ela tá junta. Eu penso agora que não é uma coisa só, sabe? Eu penso que os conceitos se juntam. Quando eu falo do Panchamahabhuta, que às vezes a gente acha que a natureza está fora, a natureza ela está dentro. A gente fala assim, a natureza está lá. Não, a natureza está aqui dentro. Eu faço parte dela. Porque às vezes as pessoas elas falam, ali está a natureza, eu estou aqui. Não, eu faço parte dela. E aí eu comecei a trazer para os alunos que não era bem assim. Só que eu tive que juntar tudo. E aí eu não sei se juntar tudo, porque eu percebo que nem todos os professores aqui no Brasil juntam tudo. Eu peguei o Yoga e a Ayurveda, tanto que eu fico horas estudando assim, será que esse asana eu consigo... Porque eu percebi que para os indianos, não importa qual é o seu dosha, sabe? Ele vai querer trabalhar qual o desequilíbrio que está acontecendo ali.
E aí, equilibrar você, porque assim, a nossa prakriti, a gente já nasce com ela. É igual que um trecho dentro do Ashtanga Hridaya, ele fala que a cobra nasce com veneno, mas ela não morre porque ela tem um veneno dentro dela. O que faz a gente desequilibrar os dois, pelo que eu compreendo, de repente estou errado, é o nosso estilo de vida de uma vida inteira, talvez de como eu me alimento, de como eu penso, de como eu estou agindo. E aí eu falei, cara, eu vou juntar as duas ciências numa aula só e vamos que vamos. Até agora está dando certo, mas eu não sei se eu estou fazendo certo, sabe? E se isso eu tô, sabe? Se isso quebra alguma tradição, na verdade. Eu não sei se eu estou indo errado. Não sei se você me entende o que eu estou querendo te dizer. Sim, claro que sim, claro que sim. Sim, sim, vamos colocar a pergunta. Só que queria não perder uma coisa aqui. So, Dr. Ramesh, Ricardo, ele quer faz uma introdução falando que ele, na sua... Estou misturando, desculpa. Dr. Ramesh, again, estou misturando... eu estou misturando, peraí, de novo. I am mixing the languages. Again, sorry. Spanish, Portuguese, and English sometimes get confused in my mind. So, Ricardo is asking, he's making an introduction of his journey. He learned first Hatha Yoga, and then afterwards he learned Ayurveda. So he's asking about if there's something wrong between combining yoga and Ayurveda. He says that he has been actually doing this intuitively. Guided by his intuition, he combined both, and he's doing also and helping people in this way. So, but he's a little bit self-conscious about and wants to know if he's maybe doing something wrong or everything is okay. There's nothing basically against practicing both, because of various reasons. Firstly, I mean, the two are very closely related. Yoga is primarily a spiritual discipline, but health and recovery from disease are its side effects or fringe benefits. Ayurveda is primarily a system of medicine, but then practiced properly in its entirety, it also leads to spiritual growth, because the treatment involves so many elements of yoga, including devotion, that it will help the person from the spiritual angle. Not only is there an overlap, one can say that just as modern medicine has started taking elements of yoga now, Ayurveda did that thousands of years ago and consciously incorporated some elements of yoga into it. And when it comes to the deeper philosophical aspects of yoga, as well as many aspects of Ayurveda, it seems that both were actually a part of the knowledge that was revealed to the rishis or the mystics. In spirituality, it's easy to accept that yes, they reached some deeper truths of existence, like the existence of God or a creator, the presence of the creator in all creation, the role of the creator in running the world, and an essence of the creator being present in each one of us, which we call the soul. Now they reached all these deeper truths of existence through a route other than the mental. These are truths which can be rationalized, but one cannot prove or disprove them by rational analysis. So the only thing which gave confidence to these rishis and mystics
in talking about these things was that this knowledge was revealed to them through a channel higher than the intellect, higher than the mind. So it came from there. When it comes to Ayurvedic knowledge, it seems that a lot of that also has come from the same root. Because if you look at the, say, composition of some of the Ayurvedic formulations, most of them have a very large number of herbs. And not only they have a large number of herbs, the way they are processed is also specifically prescribed. And all this complex knowledge, if one were to arrive at through the methods which modern medicine uses, like say randomized controlled trials, it will be almost impossible to prove the efficacy of even one preparation in a whole lifetime. Because in the analytic approach or reductionist approach, you will take one thing at a time, see if adding one more makes any difference, or from a complex formulation, whether taking away one thing makes any difference. And then if you keep in mind also how it influences patients of the 7 different types of Prakriti, and whether the changes that you make in the treatment, depending upon the season, is making any difference, whether the other elements in the treatment other than drugs are helping in any way by adding them or breaking them away. If you keep doing that, one preparation is enough to keep a scientist busy for a whole lifetime. Which means that they must have arrived at this knowledge through a different type of route, and that was the direct route from a higher force, coming from a higher force and being channelized through their unobstructed minds. Another thing which points to this knowledge, the Ayurvedic knowledge also being revealed knowledge, like the knowledge in spiritual philosophy, is that the most ancient books on Ayurveda, the most ancient book on Ayurveda is actually a part of Yajurveda. Now, Vedas are a scripture. They are spiritual texts. So within that, one subsection in Atharva Veda is Ayurveda. So it is a part of a scripture. And later on also, the people who developed Ayurveda added more depth and detail to it, like Charaka and Susruta and so on. They were also rishis, mystics, saints, sages. They were spiritual people, deeply spiritual people. Charak, Susruta, and even Patanjali. Patanjali is known not only for yoga, but also for having added to Ayurvedic wisdom. So these are so this knowledge has come in through a channel, through the same channels through which the yogic knowledge has come. And therefore, really, should be no harm in mixing the two, and one can do it intuitively, as Ricardo has been doing. There's nothing wrong with that. Thank you very much, Dr. Ramesh. Bom, então, não tem nenhum problema em combinar as duas, está muito bem, e o mestre dedicou um pouco de tempo a explicar, né, que, assim, resumidamente, que os dois têm uma essência comum, né, que quer dizer, não uma essência comum, senão que estão interconectados, que os benefícios deles se conectam muito, né? Por exemplo, indiretamente, né? A prática do yoga, né? Yoga sendo uma disciplina espiritual, e sabendo que, né, yoga não é só asana, mas todas as e não só as técnicas, né? Mas o yoga em si, ele obviamente vai ter indiretamente um grande benefício na saúde, em tudo que a gente falou antes na pergunta do Renato e na pergunta da Luciana e tal. E o Ayurveda, Ayurveda vai ter também um grande benefício em relação, né, sendo um sistema de medicina, né, mas que tem uma origem védica, e dentro desse contexto tem a incorporação de uma visão da existência, então também vai colaborar na jornada do yoga. Então, os dois estão intimamente conectados,
porque, bom, procuram de alguma forma o desenvolvimento, o crescimento espiritual. Também o mestre fala da origem, né? Que o conhecimento do yoga e o conhecimento do Ayurveda foi revelado na mente dos rishis, né? Não foi uma... Mesmo que depois muitas pessoas, grandes sábios, né, adicionaram ao conhecimento, mas, quer dizer, assimilaram esse conhecimento, interpretaram e depois comunicaram para outras pessoas com algumas adições pessoais. A origem do conhecimento é revelado, né? Até mesmo num nível tão grande que seria impossível de ser alcançado pela ciência, pela ciência hoje em dia, porque na metodologia que tem de provar as coisas, a ciência, né, na medicina, levaria uma vida inteira só e não conseguiria mesmo para provar o efeito de uma só, por exemplo, medicina natural, ervas, o Ayurveda está cheio de prescrições sobre medicinas naturais. Então, bom, é um conhecimento revelado, então não tem nenhum problema, os dois se complementam, estão intimamente interconectados e têm uma origem similar. Então, chegamos ao fim, tem mais algumas perguntas, mas não quero abusar do tempo do mestre. Dr. Ramesh. Eu acho que só tinha uma pergunta da Kátia Santos, eu não sei se foi respondido. O quê? Desculpa? Tem uma pergunta lá no chat da Kátia Santos, eu não sei se ela se responderam. Sim, tem várias perguntas lá, só que tem o cronograma com o mestre é de 1h30, né? O mestre é tarde na Índia, então a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos a vez anterior, vamos enviar as perguntas para o mestre, e se forem perguntas que dá para ser respondidas brevemente em formato de texto, ele vai responder e eu passo para vocês, e se não, a gente vai ter mais encontros no futuro, né, para responder essas perguntas, mas não queremos abusar do tempo do mestre. Dr. Ramesh, we have a couple of questions here in the chat, but I'm going to keep them and send it to you by email. And if there is any possibility to answer them, would be wonderful. Otherwise, we can keep these questions for another session. Sure, we can do in the future. Sure. So, do you want to say some closing words? I really enjoyed this session, like the last one. The participants asked good questions, and I'm glad that I could throw some light on most of the questions. So I'm happy that this opportunity was available. Look forward to more such interactions. So we are grateful, have a sense of deep gratitude to you for giving one more time, some more time to us. We know that you are very busy with a lot of things, and many people must be asking for things, but we appreciate very much your kindness, your generosity, and for sure showing light and love in everything you do. So we're almost closing the course, the YES course. Next week we have one more session, and then there will be one more class, and the last session, that concluding session, and the first YES course in Portuguese in Brazil will be over. So we thank you very much for the opportunity. It's really unique. So a big thank you on behalf of everybody. We hope one day we can go
and do something live in the ashram all together. Yes, there is an opportunity in December. You must have seen the YES.05 spiritual retreat in the Delhi ashram from 22nd to the 30th of December. So you can see if some of the participants of this course are interested in coming. Sure. I'll say to them. Bom, então, o mestre fala que está muito feliz de poder estar aqui com a gente, desfrutou muito de estar aqui, de colaborar de alguma forma, em trazer um pouco de claridade, de clareza sobre as respostas, sobre esses temas. Agradecer pela oportunidade, e que, bom, sempre vocês fazem muito boas perguntas. Bom, agradeci ele pela oportunidade, né, de dar o curso. A gente está chegando ao fim, temos mais uma aula e depois vamos ter a aula de conclusão, de encerramento. Então, bom, o curso, vocês sabem, foi preparado por ele, e bom, e toda a sabedoria que tem ali foi facilitada por ele e a equipe do Ashram, do Sri Aurobindo Ashram de Librante. Bom, e o mestre está lembrando que em dezembro vai ter o módulo YES.05, que é um módulo presencial, né? Desde, acho que é 22 a 29 de dezembro, e quem quiser participar será bem-vindo, né? Mas isso é presencial na Índia, tá? Então, bom, podemos agradecer então o mestre. Obrigado, Dr. Ramesh. Obrigado means thank you em português. E, bom, obrigado a todos vocês, né? A gente encerra a aula aqui e se vê próxima seria terça-feira, tá bom? Tenham todos uma boa semana. Namastê. Namaste. Obrigado. Obrigado, Renato, também pela música, tá? Obrigado.